Vipi watu wangu? Najua uko fiti, last week imekuelekaje? Hii ni another new week. Na sasa kama kawa mimi ni kuingia hapa na pale nikisikiaga maoni ya raia, mahasla wenzangu tujue hii mambo ya hustler fund. Watu wanajua wasoma pikipiki, kuna madere, kuna wamadha. Wewe ni hustler kama mimi, so usiachwe na hizi mambo. So nataka niingie town nikisikiaga maoni ya wasee, na kama unaelewa kuinvest pesa kidogo ama mengi, usiachwe nyuma. Hii pesa ni yako, hii pesa ni yetu. Wacha nipige round ndani ya Kanairo. Kama kuna kitu kimefanyika 2022 kabla idae, yani kuna mambo imefanywa na gava, hustler mwenyewe alikuja na kitu inaitwa Hustlers Fund. Watu wakajaribu wakaingia kwa masimu mtandao ikahang, lakini wengi walikuwa wapata 500, 700. So kila mtu saizi anaweza ingia kwa mtandao upande wa ganji. Na nisikie maoni ya maboys wanasema ni aje fund, kama inawafikia, kama inawajenga, ama wanaweza taka pia iongezwe mob, ama inawaweka vile inafaa. Mimi naitwa Steve na acha niongee na mabesti hapa Ngara. Kiongozi, wasemaje? Niko salama. Kwenye kafofia ni kama njeve nini? Kwenye kuko harakati ya antuju jua ni aje. Kwa majina yangu naitwa Steven Mwangi. AKA Bobo Shanti. Bobo Shanti? Yeah. Wagwan. Yeah man. Kaze Bobo. Kwenye Shanti. Niko salama. Hii ni Chamaa show. Sisi tunaingia kama mtaani. Watu walisema mbona mjoi kama Ngara? Tukamwambia na sisi kitu tuna land. Nikasema nikuja nisikie maboy vile mnataka kucheza na kinyinyi. Na pia unajua sasa prezo pia nifanya ile mambo ya champ ya Hustlers Fund. Umepata huku? Hiyo iko huku nimeshafikiwa nayo. Mwanzo ambapo ndituokolea. Although hata kama ni kidogo, atusaidia sana alicheza kaa yeye hapo. Anaweza tuongezea tu kidogo hiyo limit at least. Inasaidia because unakuta hapa pengine umefungana, ukimbilia doza sairo kwa hapo bana unakimbizwa sana na wasi. Lakini hizi za gava at least unarudisha na limit kidogo na tena bado una save ndani yake. So baadaye utaomoka mdogo tu. Yeah. Tunachama tunakuanga nayo madonda na madere ya migoranda. Sasa after mwingine tunapatana. So lakini nisikia tukua kwa uwezo fanda tukiweza register tunapata pesa mzuri. Yeah. So umekuwa kwa chama kwa kitu how long hivi? Miezi 4 sasa. Yeah. Hivyo kama ni kadeti unaweza hepa ukienda lunch kama mama pale juu ya chama. Naondokea pana, naenda pale tunapiga hiyo shughuli alafu baadaye tunarejea na bado nimeko mbele. Kwa hivyo inaweza kuwa mimi ningeulizwa unaweza ongea na madonda, madere mshikana watu kama mbao. Hiyo kipatiwa limit ya so 5 mwingine so 7, hiyo ni domo. Hiyo ni domo. Mkikuja pamoja mambo bigi inafanyika, si ndio? Bana. Naweza pata hata tumenunua gari yetu, tumejishikilia ya chama. By the way weza fund imetusaidia. Ndio. Halo watu wangu, kama kawa nimwambia leo shughuli yangu rasmi niko ndani ya Ngara. Ngara ni place moja deadly sana, iko na masako kadhaa. Chikiwa na biashara huko, yani it is a very busy hub. So leo napiga round nikieleza waseni aje chama inakusaidia aje uko kwa chama. Alafu leo naangalia sana mambo ya Hustler Fund. Iliingia watu wakateta, kumbe wanateta lakini wanajaa kwa mitandao mpaka simu zina block Kenya mzima. So nataka kuona watu wenye wamepata, wenye wame access, maoni yao ni gani. Mimi naitwa Steve na this is Chamaa show. Acha niongee na wamama na maboys hapa mtaa. Kofiti? Yes, wananchi uko fresh? Wazi. Mimi naitwa Steve na watu walikuwa kituambia ni aje mbona mkuje area muone vile sisi tunapiga mboka zetu, shughuli zetu, mtupendi watu wa Ngara nini? Tukasema leo lazima tulanda hapa. Ningetaka pengine utuambie unaitwa nani na hii shughuli yako inakaa namna gani? Mimi naitwa Joy. Mimi ni mpishi Ngara na ninafanya biashara. Kwa hivyo biashara, naona kuna omena hapa, naona kuna mayai. Kwa hivyo kuna omena, kuna chapo, kuna mboga za kienyeji. So ni siku gani ya wiki unasemaga leo nalipa madeni zangu zote, leo ni ile siku? Saturday. Hata mzee akicheza wewe ndio unapeleka nyama kwa nyumba. Okay. Nilifurahi sana nimeona ati Orezo mwenyewe hustler aliamua Kenya tena lazima tusaidike, wakatoa kitu inaitwa Hustlers Fund. Ulisikia? Mimi nilisikia na nikaijaribu, nikapewa limit ya 500. Si mbaya, ni mzuri, ilitusaidia lakini ni kidogo, watu waongezee kidogo. Juu nikinunua hiyo 500, nikinunua unga 2 imeisha. Hakuna kitu kingine. Naomba tu prezo penye huko jaribu tu tuongezee kidogo. Sisi kama wanahasola tunajaribu, lakini jaribu tu tusaidie, hata kama utatuweza kutuongeza dhao kama 3 tutakuwa tu sawa, na ukuje na ukulomena hapa. Orezo pia ni fanwai show sana. Kwa hivyo najua message itampata. So our honorable president, hii ni sauti wengi hapa mtaani. Wewe unajua unafanyaga mambo, ukisikiza unatenda. So unajua amekuona na amekusikiza. Akikuja hapa atatuanga hizi omena, si ndio? Asante sana.
Unaweza ongeleshaje wale wa mama ama wale wako kwa biashara na wajajua importance ya kushikana waonde kitu inaitwa chama? Hao mama natakana tushikane. Kama una chama jaribu utafute chama, chama inainua na inasaidia. Wow. Mmejisikia so the importance of chama na hii chama yetu ni kukuinspire wewe, tafuta mwenzako ushikane kama mabeste, mkuwe na chama. That brings your shilling and my shilling inakuwa pesa, inaweza kuwa ni capital ama pia unaweza somesha watoto wako. So this is the Chama Show and my name is Steve. God bless you. And those are the opinions of the small-scale traders. Now, let's go find out how an NGO in Kibera impacts and transforms the lives of people around Kibera. Now, a lot of the times when we see institutions or non-governmental organizations, we might not know what they do in their offices. And today I'm curious enough to actually walk into one non-governmental organization to find out what change they are bringing right here in Kibera, as well as how they're empowering people when it comes to knowledge of SACCOs, when it comes to knowledge of Chamas, savings, and how that has impacted not only the community level, but the individual level, giving them more opportunities. Take this walk with me. Alright guys, tumefika Kibera number 8. We are specifically at Kibera Town Center, right here in the heart of Kibera. Tuko na vitu mingi zinaendelea Kibera Town Center, but before it all, Kibera Town Center, it's a center under Human Needs Project. Alright. We are Human Needs Project, but under it, this is our first center, that is Kibera Town Center. So up and down, we have a lot of activities that I will be eagerly looking forward to show you around. Maybe we can start? Yeah, we can. Right. We are seeing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 machines. Hey, these are a lot. What's happening here? Mango pia ni mingi. So this is our laundry area. And what we do this laundry area is we clean clothes for the community people. And apart from that, the community now has a bigger benefit on this. So as we know, Kibera is a low-income area, and a lot of women here do like odd jobs. Yes, one of which is washing. Washing. So naogopa kidogo, what by bringing these machines, labda ma sasa they lose their job kidogo. What happens? So now they're even able to make a lot of money compared to when they would go and do hand wash. Yes. And spend the entire day just cleaning for one household. Oh yes, because kama Mangoni, if you're doing one big laundry hamper basket, utafanya tu moja the whole day, because washing takes a lot of time. Yes. So we introduce a packet for them whereby they can now go in different households collecting clothes for different families, and in a day they're able to do more than 3 laundries. So they're able to make. It's like umeshughulikia customer watatu in one day. Yeah. Apart from wash services, pia tuko na empowerment services, which tuko na a lot of trainings going on. So pia ndafurahia sana kukupeleka to our training facility uweze kuona pia empowerment yetu kwa maitwa Kibera. Okay. Sawa. Karibu sana to Kibera Sounds. Hey, Kibera Sounds inakaa vizuri kwanza. Yeah. Karibu sana. Thanks man, nimebambika sana kufika hapa. Hii place inakaa poa. Karibu man. Inakaa fiti sana. Hapa ndo the heart of art in Kibera. The heart of art. And we'll come to that. But nasikia ile jina yenye umepatiwa na Jose yako ya usanii. Hiyo tu ni jina zenye ziko kwa ID. Kwa ID man. Unajua hapa pia tuko kazi. Na wale makolego wengine lazima waniite tu kijina ya kitambulisho, lakini mimi ni brand man. So brand yako ni brand, mimi naitwa Footwork. FUTWAX Footwork. Footwork yani inamaanisha ilitokana ni kazi tu ya mguu diani, unaelewa. Sasa tuna discriminate vilema. Lakini mnajuanga tu daily ngware nikirauka na ni move. Manze kazi nafanyika. The hustle goes on. Do you understand the music business? Unaelewa? Kuna music business manze. Wasanii wengi waelewe hiyo. Wanaelewanga tu manze, si tu produce ngoma, tuende nao kwa keja na flash. Unaelewa, na tuchezee mamangu, tuchezee mabro. Bro, umesikia ngoma yangu zi?
Muziki ni biashara manze. Music business naelewa kama artist inafaa leo inafaa kuwa na BMC business model Canva. Whereby unaelewa inafaa ujue key activities ni nini, key partners ni wakina nani, value proposition, customer segment, customer unaelewa inafaa ujue customers wako ni wakina nani, unaelewa inafaa uelewe, yani inafaa uelewe hiyo biashara yote. So sana mimi advise my youth tukisha produce muziki poa hivi naambia bro, inafaa tuende photoshoot bro, inafaa manze tupige video kali, uko na ngoma, uko na do manze bwana nishow na do, but mimi namshow saa bro, it's never too late. Hata mti aimeangi na siku moja kabisa. So namshow bro hapa kwa hii center yetu manze tuko na kasako, unapiganga job gani apart from bwana anaweza niambia mimi naendesha ngandudi, mwingine anaweza niambia manze unapiganga tu kwa hoteli fulani, mwingine anachunga tu cyber mse. So I'm sure bro, ingia kwa hii sako bas, unaelewa, ingia kwa hii sako and in the next ukisha save kwa hiyo sako in the next 3 months manze unaweza enda uombe loan, na ukiomba hiyo loan tunapiga video chupa kabisa. Bado tuko na doadi ya marketing. Mimi sikuchoche muziki bila didoya. Unajua watu wengi wadhanianga manze ukishatumia tu DJ Pinya utumie nani DJ. Sasa ni hivyo umemake it. Kwa DJ lazima apate yake ya maido, ya macho, unaelewa, lazima umtumie kakitu. Hizo zote ziko kwa budget yako kwa ile BMC, business model Canva as an artist. Unaelewa? Inafojue manze kuna do ya marketing, kuna do ya production, kuna do ya extra manze niyo manze. Mimi na inform my youth sana. Naona bambikanga na mimi nikwambia ukweli. Na Jackie, by the way, umeunderstand industry yako vizuri sana. Na nimebambika sana na hiyo story ya pia apart from kuonyesha youth, kufunza youth story ya music, pia you brought in the business aspect, na pia umeleta story ya savings, stories za Sacco na nini. So najua uko kwa Sacco obviously. Niko kwa Sacco. What about Chamaa? Uko kwa Chamaa? Niko Chamaa tuko nayo. Yes. Niko kwa Chamaa kadhaa. Niko kwa Chamaa. Kadhaa. Mimi kwa Chamaa kadhaa manze. Mimi ndio mischezi. Ndio mimi Chamaa ndio ilinibaya fridge kwa keda na microwave. Hapa ghetto tu. Ukiingia kwa keja yangu unadhania ni kwa stani kama kwa bombe, but ni ghetto, mimi naishi ghetto hapa, unaelewa. Chamaa ni poa sana, unapata tumecheza, sisi tunacheza kama hii Chamaa yetu ni ya watu tu 12. But kila mwezi, kila tarehe 10 ya kila mwezi tunapea mse fulani 3,000 na unaelewa, kila mse anampea 3,000 kwa wase 12. So bana ndio nyingine fit. Yaani unaweza kufanya kitu substantial sana manze. Na hiyo bado kujibuild tunacheki. Kucho unaikanga do yako mali. Lazima mimi niko hapa stories za Chamaa, I have to usiwezi educate watu kama mimi mwenyewe siko. Kabisa. Hata mimi niko, but wewe umenibamba sana like, yani venye uko so focused, unajua like, yani wewe umeangalia all aspects, umeangalia talent, umeangalia business, umeangalia mbele, unajua mpaka umeangalia savings, umeangalia pia home, kama unajua pia tulikuwa na biashara bado unafaa kuwa na side hustle. So nimefurahia all those things. Maybe pia kama sasa unaweza ongelesha ule msemo mwenye hakuji hapa studio, hiyo tu youth mwenye haelewi Chamaa, yani hiyo itamsaidiaje? Maybe umshow sasa ukiangalia camera. So manze, mimi nabongesha tu my youth manze. Inafaa tujue kuna future manze, na unaijenga, wewe ndio unajijengea future manze. It's never too late. Hata kama unapika chapati ama unafanya biashara gani, wewe unaikanga wapi do yako? Ama ukishauza hiyo chapati, do yote tunaenda unanunua unga na unajisoti shoes zako, tena unanunua unga ya kupika chapati kesho, manze. Tupige biz, unaelewa. Mimi sana manze, mimi nimesafa. That's why unaona niko na information sana. Napiga research kama mse anaitwa Aliko Dangote, the richest man in Africa. Yalisemanga do yake ikaangi kwa bank. Na nyinyi mnamuita the richest man in Africa. Pesa yake ikaangi kwa bank na kwa biz. Biashara ni hiyo, Chamaa ni hiyo, Sacco, unaelewa. Madama manze, to save for the future manze. Ama vipi? All right, I think Footworks has said it all. Sijua ni nini naweza ongeza on top of that. You know, everything has been said, but kitu nitakurushia out to you, a challenge that I'll throw out to you is, unajua maybe unapitanga tu, wewe unaonanga ka center fulani, unaona NGO fulani, be curious bana. Wewe unajua uko na talent and now you don't know how to connect your talent to actually getting it out there, to spreading it. Ingia uko ndani uulize, and you might just actually end up, labda tutakuja tufanye story yako next. Au sio? Now I'm going back to Stella pia kwa sababu we still have a lot to learn about KTC. KTN News. Get the whole story.
Tulipotoka Sudan walikuja kama askari na wakaajiriwa. This is a continuation of the Nubian culture being passed from one generation to the other. Ukiona culture mingi sasa inarudi chini, lakini sisi tumeshikilia hiyo culture yetu ya Kinubi isipotee. Kwanza hata lugha yetu. Angishulu fursa de kualiketa kumfi hafla taina tanubi. Most of our events are still communal. Kama kuna sherehe hawezi kuvaa nguo mfupi, lazima wavae mavazi yetu. And being a Sabala means that it's a happy occasion. All the top Nubian musicians will be performing that day. We'll have a fashion show to showcase Nubian attires, Nubian delicacies, and many more. I think you just have to come on 24th at the KICC and see for yourself. And we call it It's Africa's biggest festival. KTN News. Get the whole story. Kibera Town Centre is an NGO that was started to empower the people of Kibera in different ways. Today, I'm joined by Stella, the administrator of this NGO, as she takes me through. We've been able to see the several different businesses under the center, and sasa saizi nataka kuangalia the bank side of it, the admin, mastori za mapesa and everything. So thank you so much for welcoming me to KTC. Yes. And now we want to go specifically to Human Needs Sacco. Okay. Nataka tu uniambie hata why did you even feel the need to start? Okay. Thank you so much. I'm Stephen Ogola, Stella again. The reason why we decided to start doing the Sacco because these people, they can get opportunity to get a loan on a low interest rate. So that's why we decided like now let's have a Sacco. And then the Sacco was started the Sacco was started in 2014. And then it was like a group of small women, like around 30 women. At that time we are building the center. And then these women, they are meeting here. Down here, which is like ilikuwa ni nyasi. So they are coming, sitting there, contributing like 10 bob, whatever you have. Then you see like how can we grow this Chamaa into to be converted back to the Sacco, whereby they can get the loans. So because the Sacco, they are pulling resources together, so at least one member can get a loan. Yeah, then we see like now then our founder then show the interest like now let's start the Sacco. What do you require? Guys need. We need to register the Sacco. We need the fund to register the Sacco. Then get the constitution. Then get Sacco up and running. That's how we keep it. Like now, let's start the Sacco. So at least we can grow it to be big. So at least can support people within the community. All right. And speaking of growing, nataka kujua since you started, maybe you tell me the journey. Like as you said, you started with a group of maybe just about 30 women. Yes. How many groups since then? And right now, how many members do you have? Yeah, we started with it's like it was a small group of 30 women, and then we grow members from the 30 women to 45 groups within the Sacco. 45 groups within the Sacco right now. Yes. All right, and I want to know about the structure. Yes. The structure of this Sacco. Okay. So Sacco, we have the chairman, we have the management committee, we have the credit committee, then we have supervisory committee. So that's the structure of the Sacco. So management committee, we have around 4 people at the management committee, and then we have a credit committee of around 2 people, and then we have a supervisory committee of around 3 people. Yeah, these are people who are big, and then also we have 1 member of a credit committee. How is the financial status currently of the Sacco? Yeah, so since we started the Sacco up to now, we have a total member of 1,014 members, and a total deposit, all the savings of around over 12 million within what these members have already been contributing to the Sacco.
All right, and lastly, I think Kibera is known as a largely informal sector. How were you able to then convince the people to be able to come and do these savings and join a Sacco and have this sort of... Yeah, so what we normally do, we have a community outreach program we do with the members, and then we get a referral from the members. When we approach the group, then we have the flyers we give them, then we take them through how our Sacco operates and how the benefit, mostly what to drive people the benefit. First of all, they say, I'll get a loan on the other side. Then that's why, how many times can I get? The people look at the interest and then how accessible of that loan. That's what the key areas people look at. And then the offices. So Human Needs Sacco Limited, we only have one branch for right now, and then we are planning to start having branches within Nairobi, and then we go outside in different counties. Yes, so that's our aim, how we can start expanding to move outside Kibera. All right. Yes. What an inspiring story from the Human Needs Sacco. They started small and now they're planning to open branches countrywide. Let's get to hear from Steve, who's hosting an expert in financial matters. So karibu sana Mr. Njeru. Nice having you around. Thank you very much. Yes. And thank you for having me. So this is an opportunity for us to have credit education. That is the most important thing. Credit education and a savings culture. Wow. Kenyans should think about those 2-3 things. Access the fund, build your credit, and in the process, you are saving. Yes. And you are saving pooled with the savings of others. Becomes a big saving pool that can be utilized for mobilizing very big national projects. Yes. Of course, you know that as a country and the world, we are just emerging from a very difficult period where the COVID pandemic caused so much loss of life and so much loss of work. So many people lost employment. Yes. And the companies, in fact, 2 things happened. Companies downsized. The way of working changed. Many companies even realized they could work with less workers. So even when the COVID ended, the COVID pandemic ended, people could not easily go back to the same jobs, either because the companies had found a different way of working without the entire staff complement, or some of those companies had actually wound down. They had actually closed. So the timing of the Hustler Fund could also be a blessing in disguise. Yeah. Because a lot of these people that were in formal employment, maybe they have a chance to start something of employing themselves. I wouldn't even be surprised, out of the 10 million people who have registered on the fund, a good number could be people who are in business because they lost employment at that particular time. There is a saying, somebody told me that the palest ink is greater than the greatest memory. That is a fact. Yeah, it is a fact. That is a fact. That's a hapo umetoboa. Yeah, the palest ink is greater than the greatest memory. Andika na bairo mbaya, kesho ukiangalia utakumbuka hili ilikuwa. That is true. Yeah. That is absolutely true. Yes. Unajua sasa nilijipata something sasa ndio nimekuona alafu kizungu yako sitaki kupotelea. So let me ask you, how does it feel kuwa ati when your group executive advisor group Samchi? What is in the group? No, it is just a job. The Samchi organization is a large organization with nearly a dozen organizations within it, starting with Chamaa Show. Samchi Digital is the producer of the Chamaa Show, but our main organization is Samchi Telecommunications, which is in the mobile space, as a distributor of Safaricom. Then we have 2 hotels. We have After 40 Hotel. We have Heavenly Wings. Then we have an events management company called 2 of them actually, Linens and Deco and Kapla. Those are 2 event management companies. They do weddings, they do parties and all that. We are also into agriculture. We have Janari Farms, where we provide services to farmers, and we have many other small business. We are in the courier business. We have a company called Shiklia
Shikilia Stores, which does storage and delivery of parcels, and the group is continuously supporting entrepreneurs who want to venture. So maybe over time, when we talk about the companies in the group, there will be a few more that will be mentioning. But at the end of the day, as a group, this organization is very conscious of supporting society. Wow. All those services I've mentioned have got a great impact on society. Hapo kwa events ninakuwa MC. Yeah, the MC in the event. Oh yes. That is nice. Kabisa. So have you learned something today? Kuna kitu umebeba uka take home? Will you be able to speak to somebody, umwambie, umukumbushe Hustler Fund ni sisi wote, ni yangu, ni yako, usichelewe. Have something kwa mkono yako, invest kidogo, start right now, not tomorrow, so we can be able to tap what kiongozi ametuambia. He's full of knowledge and I really do appreciate. Asante sana. Thank you. Sana. If you would like us to cover your Chamaa or group, reach out to us on 0790-311-933 or send an email to chamashow@samshidigital.co.ke.